Overall final view of open loop and closed loop systems to them. The comparison of open loop and closed loop system is a very important question exam point of view. So first comparison is change in output does not affect input. As we know, open loop system lo input change aina output change avutundi, but output change ainappudu input asalu change avadu. So exactly opposite goes with closed loop systems. Output changes, input also changes. This is the first comparison. Second comparison వచ్చేసి ఒక ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ ని ఆపరేట్ చేయడం కోసం మన దగ్గర ఇన్పుట్ ఉంటే చాలు, అవుట్పుట్ దానంతట అదే వచ్చేస్తుంది. బట్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టంలో బేస్డ్ ఆన్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ వేరీ అవుతుంది కాబట్టి వీ నీడ్ అవుట్పుట్ మెజర్మెంట్. సో ఓపెన్ లూప్ సిస్టంలో అవుట్పుట్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ నెసెసరీ, బట్ ఇన్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్ అవుట్పుట్ మెజర్మెంట్ ఈజ్ నెసెసరీ. దెన్ వీ హ్యావ్ ద థర్డ్ కంపారిజన్ వచ్చేసి ఈ అవుట్పుట్ మెజర్మెంట్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, బేస్డ్ ఆన్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఇన్ ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్స్ feedback is absent, right? In closed loop systems feedback is present. The next comparison, feedback ఉన్నప్పుడు what is the use of feedback here? Feedback యూస్ చేసి మనం ఇన్పుట్ ని అవుట్పుట్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. కంపేర్ చేసినప్పుడు we get an error signal. ఈ ఎర్రర్ సిగ్నల్ ని డిటెక్ట్ చేయడం కోసం we need error detector. సో ఈ ఎర్రర్ డిటెక్టర్ అనేది ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు. సో ఓపెన్ లూప్ సిస్టంలో ఓపెన్ లూప్ సిస్టంలో ఎర్రర్ డిటెక్టర్ ఉండదు, క్లోజ్ లూప్ సిస్టంలో ఎర్రర్ డిటెక్టర్ ఇస్ ప్రెసెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ కంపారిజన్, అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ లూప్ సిస్టంలో వీ స్టడీడ్ దట్ ఇన్అక్యురేట్ అండ్ అన్రిలయబుల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది. సో అదే ఇక్కడ యాజ్ అ కంపారిజన్ వీ కెన్ యూస్ inaccurate and unreliable output, whereas in closed loop system accurate and reliable output. Next comparison వచ్చేసి bandwidth. Closed loop advantages లో high bandwidth ఉంటుంది అని అనుకున్నాం. సో ఆబ్వియస్లీ ఓపెన్ లూప్లో స్మాల్ బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ జోన్ అనేది తక్కువ, అప్లికేషన్స్ కూడా తక్కువ. క్లోజ్డ్ లూప్లో హై బ్యాండ్విడ్త్ ఉంటుంది. సారీ, దిస్ ఇస్ ద సిక్స్త్ కంపారిజన్ as well. Then we have the seventh comparison, that this is simple and cheap. As it is simple to construct, obviously it is cheap to buy. This is complex and costlier. Next comparison వచ్చేసి generally open loop systems ki stability problems తక్కువ, so these are generally stable, whereas closed loop systems ki డిజైన్ చేసేటప్పుడు స్టేబుల్ ఉండాలి అనేది మనం మేజర్ కాన్సెప్ట్గా పెట్టుకొని డిజైన్ చేస్తాం. సో వీ కెన్ సే దట్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ ద మేజర్ కన్సిడరేషన్ వైల్ డిజైనింగ్. అంటే వీటిలో స్టెబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి డిజైన్ చేసేటప్పుడు స్టెబిలిటీని మనం మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ చేస్తాం. అండ్ ద లాస్ట్ కంపారిజన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ డిస్టార్షన్స్ అండ్ నాన్ లీనియారిటీస్. ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాన్ లీనియారిటీస్ అండ్ డిస్టార్షన్స్ అనేవి ఓపెన్ లూప్ సిస్టంలో ఎక్కువ. సో దిస్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ బై నాన్ లీనియారిటీస్ అండ్ డిస్టార్షన్స్, whereas closed loop system has a reduced effect of non-linearities and distortions. So we have completed the open loop and closed loop system topic. Next we have mathematical modeling of systems. ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ని అనలైజ్ చేసి డిజైన్ చేయడం కోసం ఇట్స్ బెటర్ టు యూస్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్.
అంటే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ని ఈజీగా డిజైన్ చేయొచ్చు. సో మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a set of mathematical equations which describe the characteristics of a system, and it is useful in analyzing a system. అయితే బేసికల్గా ఈ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్లో మనం యూజ్ చేసేవి న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్. The basic formula which we use is F equal to ma. దీన్ని బేస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ mathematical equations రాస్తాము. This is just an introduction. To understand the mathematical modeling, first we need to understand what can be the components of a control system. The first component which we consider in a mathematical model is mass. ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ని if we draw it as a figure, if we depict it, దీంట్లో మాస్ ఉన్నప్పుడు if it is attached to ground, దీనికి ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాము. Based on the direction of force, this particular mass will have a displacement. Remember that ఒక మాస్కి ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. Every mass has only one displacement, and that our displacement is only in the direction of the applied force. So mass ni consider చేసినప్పుడు the basic formula for mass ఇందాక అనుకున్నట్టు F is equal to ma. If force is the input for this mass, output is displacement. అయితే in terms of displacement రాయాలంటే we can write acceleration as dx square by dt square, where x is the displacement. ఈ ఈక్వేషన్ కి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేసినప్పుడు f of s becomes m into s square into x of s. ఈ ఈక్వేషన్ is important while doing mathematical modeling. మాస్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మనకి బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ కాంపోనెంట్ విచ్ వీ యూజ్ ఇస్ స్ప్రింగ్. యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ మాస్లో ఓన్లీ వన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది, స్ప్రింగ్కి 2 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ అగైన్ కండిషన్స్ అప్లై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ a spring is connected to ground on one end, ఇంకొక ఎండ్ ఫ్రీగా వదిలేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఓన్లీ వన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇట్ హ్యాస్. ఎందుకంటే ఇంకొక డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది గ్రౌండ్లో కన్వర్జ్ అయిపోతుంది. సో స్ప్రింగ్కి ఉన్న ఈ 2 డిస్ప్లేస్మెంట్స్లో ఒకటి గ్రౌండ్ కింద వస్తే ఇంకొకటి ఈ ఫోర్స్ ద్వారా వస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ స్ప్రింగ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఆన్ వన్ ఎండ్ టు ద గ్రౌండ్, it has only one displacement or else 2 displacements. 2 displacements unde case తీసుకుంటే, ఇప్పుడు for example, if we have a mass here, spring here, another mass here, ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ మాస్ కి ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి. we know that ఈ మాస్ కి ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి. this is ground. spring is nowhere connected to ground. ఇది గ్రౌండ్ కి ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. సో ఈ స్ప్రింగ్ కి ఈ మాస్ కి ఉండే ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ x1 of t, ఈ మాస్ కి ఉండే సెకండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ x2 of t, ఈ రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్స్ స్ప్రింగ్ కి కూడా వస్తాయి. సో ఈ ఫిగర్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. స్ప్రింగ్ కి 2 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉండాలి, ఉన్నాయి. మాస్ కి ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి, ఉంది. ఈ మాస్ కి ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి, ఉంది. సో 2 masses కి 2 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ స్ప్రింగ్ కి 2 డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి. So the basic point here is mass has 1 displacement, spring has 2 displacements. And formula vachesi, the force applied for a spring is kx, where k is the spring constant and x is the displacement as usual. Similar ga indaka chesinattu Laplace transform apply cheste f of s will become
k into x of s. This will be the equation we will be using. Spring ఉన్నప్పుడు ఈ equation use చేస్తాం. So for the particular force we apply, this will be the displacement. తర్వాత mass అయిపోయింది, spring అయిపోయింది. The third part is friction. Friction is the force we apply. Component వచ్చేసి damper అంటాం దాన్ని. It is denoted as like this. ఒక figure లో damper ని we can recognize if it is like this. This is the connection to it. So friction formula వచ్చేసి F is equals to BV, where V is the velocity. In terms of displacement రాస్తే